Ngoja. Wajakoya sio ndio ameuliza swali. Tumwache ajibu. Wewe utajibu ukipiga hapo kelele. Wajakoya alikuja na tukajua alikuwa anatumiwa. Ukweli uongo. 2013 kwanza. Acha kupeleka kelele sana pia wewe. Alikuwa anatumiwa. Ukweli uongo. Alikuwa anatumiwa na watu walikuwa wanajiita madynasty. Na mimi 2013 which year was that? What have you 2013 Chirongo. You know these people, then nimetaka kuambia these are the enemies of Raila and the enemy wa Luya. Chirongo was used again to divide our votes as Luyas. Walijua these people tukileta mtu someone like Chirongo kuna venye ata unajua aliona walio tutapiga block. That's what they know. So kama somebody like Chirongo akuja alitumika. Hata yeye alijua kwa akili yake hizi pita. Lakini alitumika kidogo tu so that he can at least take some votes. Mudavadi bado alitumiwa. That's true. We all know. Hata deputy wake akumpigia kura. Alitumiwa tu wakati ule Mudavadi alikuwa mdogo. Hapo anajielewa kisiasa. Hapo anajua kimadaraka. Order member. There is something that people really admire to hear. How is Raila connected there? Okay. I want to say this. Watu nataka kujua sasa ni Raila amekuwa connected aje na mambo ya Jirongo, mambo ya Mudavadi na mambo ya Wajakoya. Mr. Speaker, wacha nianzie ya one talking. Wale hapo anaongea. Wacha niongee ya juzi ya tumeona ya Wajakoya. Wakati Wajakoya alikuja, watu wengi tulimpenda hata sisi Waluya. Kwa sababu alikuwa na manifesto yenye ingetusaidia sisi watu wa chini. Lakini kuna siku amesimama akasema kwamba hata yeye akianguka lakini wapigie Raila Amolo kura. Hapo ndio sisi tulijua kwamba anatumiwa. Na hata huyu jamaa ukiangalia wakati alikuwa na campaign, huyo jamaa alikuwa tu joka. Hakuwa serious wakati wanafanya campaign. Alikuwa anataka tu kudivide. Aliona walio sasa tumekuja kwa kitu kimoja. Sio akajua ile places zenye za kwanga stronghold za waliangalia wakati stronghold za baba penye zinakuanga. Wakaona Ruto ameanza kuingia huko ndani. So wakaona enyewe baba haezi penya kwa hizi stronghold. Kuna venye Ruto anaweza chukua hizi kura. So what they did, wakachukua mtu kama Wajakoya aende kwa hizo stronghold hadi achukue hizo kura. Mudavadi bado alitumiwa which was 2012 order. Alwale kuja uklarify ya kusumbua. Angajibu hiyo. Order. Sasa kuja kaya hapa maana lole. Mr. Speaker, my fellow member amejaribu clarify these things. Ukiangalia hata 2017 wakati Oparanya na Mudavadi wanajaribu kwenda in one direction, Raila akaenda akasimamisha Eugene na Oparanya so as to dismantle the unity of Mulembe. But these people walikuwa wanajaribu kukuja mahali pamoja. Tukiangalia from the word go, wakati Muluya anajaribu sasa kukuja in one box, tuna wale watu Raila anasimamishanga from other direction ili wasikuje wakaongea kitu moja. Na hata tuachana hiyo, nimewaambia ile kitu inafanya Muluya atungekuwa kitu kimoja. Raila alikuwa na mkufu yetu ya Waluya. So hakuna venye tungeweza kukua kitu kimoja. Sasa hii ataturudishia tuende pamoja. Ameruka. Contribution.